Next, I would like to invite Sri R Doraisingam Pillai, the chairman of Lotus Group, the business conglomerate in Malaysia, to address the event. Sir, the floor is yours. Sir, you have to unmute. எல்லாருக்கும் வணக்கம். So thank you very much for inviting for the Dravidian Professionals Forum and founder Dr. P Rajan, PT Palnivel Tyagarajan, Honorable Minister of Finance and HRM, Government of Tamil Nadu, and highlight Mr. Pugal Gandhi and Jay Sankar Venugopal, and our Datuk Kamalanathan, and congratulations for Datuk Saravanan, and I got Datuk K Raja. So thank you very much. எங்களை இன்வைட் பண்ண இந்த இது பேசுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டோம். And I like to say Malaysia, I think Mr. Kamalanathan and Datuk Kamalanathan and Datuk Saravanan எல்லாம் தான் சொல்லியிருக்காங்க. So there are a lot of opportunity இங்க. A lot of opportunity we can do. I mean, of course, in Nikande we can say like what Mr. Pugal சொன்ன மாதிரி 2000, I mean 2000 years ago, நம்ம அந்த காலத்துல நம்ம தாத்தா பாட்டி எல்லாம் இங்க எல்லாம் அங்க இருந்து வந்தவங்க தான். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கும் மலேசியாவுக்கும் நம்மளோட நெருக்கம் வந்து ரொம்ப we are very close. So there are a lot of அதான் சொல்றேன். I think I like to say that ATK will அவர் கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுவார், because he's அந்த இதுல இருக்காரு நம்ம மைக்கில. I think that can you please. நன்றி தான்ஸ்ரீ. எல்லோருக்கும் வணக்கம். தான்ஸ்ரீ சொன்ன மாதிரி தான், அதாவது பொதுவாகவே வந்து மலேசியாவோட உறவுப்பாளர்கள் இப்போ டாக்டர் கமலநாதன் சொன்ன மாதிரி 1000 காலங்களா இருந்தால் கூட கல்வி, கலை, கலாச்சாரம், ஓரளவுக்கு சமூக நிலைகளா இருந்த உறவு பாலங்கள் வந்து இனிமேல் பொருளாதார உறவு பாலங்களா மாறணும். அந்த நெருக்கடியை வந்து நம்ம போய் சேரணுங்கிறது தான் வந்து இந்த முக்கியமான குறிக்கோளா இருக்கும். அதுக்கு வந்து ஏற்பாட்டாளர் சகோதரர் புகழ் மற்றும் ஜெய்சங்கர் மற்றும் டத்தோ சரவணன் அவருக்கு நன்றி. ஆனா அதாவது மலேசியா நாட்டுல முதலீடு செய்யணுமோ இல்ல வணிகம் செய்யணுமோங்கிற ஒரு முக்கியமான காரணங்கள் வந்து இந்த நாடுகள்ல, அதாவது ஆசியான், சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து மலேசியா வந்து ஒரு ஓப்பனிங் ஸ்பாட்டா இருக்குங்கிறது தான் எங்களோட எப்போதுமே ஒரு முக்கியமான பீச். அதாவது பல நாடுகள்ல வந்து இந்தியாவோட முதலீடுகள் வந்து பல நாடுகள்ல இருந்தால் கூட சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா மார்க்கெட்டை கவர் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஆசியான் பிளாக். இந்த ஆசியான் பிளாக்கு வந்து நீங்க எந்த ஒரு நாடே வேணாலும் தேர்வு செய்யலாம். அதாவது சிங்கப்பூருங்கிறது வந்து நம்ம சுற்றுலா போகக்கூடிய நாடா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் எக்கானமி ஆயிடுச்சு, அதாவது வெரி டெவலப்ட் எக்கானமி. இப்போ மலேசியா வந்து டெவலப்பிங் ஹை மிடில் இன்கம் எக்கானமி இருந்தால் கூட இந்த ஒரு 10 நாடுகள், அதாவது தாய்லாந்துல ஆரம்பிச்சு இந்தோனேஷியாவில் போய் பிலிப்பீன்ஸ்ல இருந்து இந்த 10 நாடுகளை தேர்வு செய்யணுங்கிறது மலேசியாவுக்கு வந்து why we feel that Malaysia is probably one of the best choices to make in Southeast Asia, simply because of our unity, the diversity that we offer, and the linkage that we have. For example, Singapore is too small for a large Indian investment to take place unless it's in the non-manufacturing sectors. Indonesia is too disparate, it's too broken up into multi islands. Philippines is not so welcoming. Thailand, you may have cultural issues, but whereas India and in Malaysia, Indians will feel very home. சென்னையில இருக்கிற மாதிரியே உங்களுக்கு ஃபீலிங் இருக்கும், டிராஃபிக்கும் ஆளுங்களையும் தவிர்த்து மற்ற சென்னையில இருக்கிற ஃபீலிங் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாவே இங்க இருக்குங்கிறது தான் முக்கியமான ஒரு குறிக்கோள். மற்றும் கிடையாது ஆசியான் மார்க்கெட் அப்படி பார்க்கணும்னு சொன்னா நம்ம மலேசியாவில் வந்து 33 மில்லியன் பாப்புலேஷன் இருந்தாலும் ஆசியான் மார்க்கெட்டோட பாப்புலேஷன் 650 மில்லியன். 650 million, 650 million is the 5th largest trading block in the whole world and 3rd largest trading block in Asia, offering close to US 2.8 trillion in terms of GDP value. So that growing upper middle class market gives a very high consumer market for the Indian products. And like Dr. Kamalanathan mentioned, I think Dr. Saravanan mentioned it many times in terms of what's really coming in as far as this country is concerned. A lot of IT projects. There are 60 IT companies here. One of the Malaysia's only Fortune 500 companies, Petronas, our oil and gas company, our national oil and gas company, back end run by Tata Consultancy.
including they run Celcom, which is now one of the largest telco companies here, and including Malaysian Airlines, obviously when they used to fly. But these are some of the large investments. Reliance is a very common name here. They've got a huge petrochemical plant. Renbexi has been here for the last 25 years. Many other investments in multiple areas, including infrastructure. Datuk Kamalanathan வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கிளியரா சொன்னார். ஒரு காலகட்டத்துல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கோனோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சுதான் 1980ஆம் ஆண்டுகள்ல வந்து இந்த மல்டி கேஜ் அண்ட் டபுள் ட்ராக்கிங்கோட ப்ராஜெக்ட்லாம் செஞ்சோம். இன்னைக்கு வேணா இந்த LRT MRTல வந்து வாய்ப்புகள் இந்தியன் நிறுவனங்களுக்கு இல்லைன்னா கூட வருங்காலத்துல நிச்சயமா அது ஒரு லாஜிஸ்டிக் அண்ட் மொபிலிட்டியில வந்து நிச்சயமா இந்தியன் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து பெரிய வாய்ப்புகள் நம்ம நாட்டுல இருக்கும். எங்களோட பிச்சிங் என்னன்னா, இந்த சொன்ன மாதிரி கல்ச்சுரல், எஜுகேஷன், சோஷியல் நார்ம்ஸை தாண்டி எக்கனாமிக் நார்ம்ஸ் வந்து நிச்சயமாக we should be able to cement it, flourish, and also move on to the next line. I think the Indian High Commission in Malaysia, His Excellency Sri Mridul Kumar, who was here until 2 weeks ago. I think he's already back in New Delhi, going on to his new posting in Mexico, if I'm not mistaken. But he has done a very, very good job. The Indian entrepreneurs in this country, Sri R Doraisingam is one of those iconic Indian entrepreneurs. மலேசியாவை பத்தி நீங்க எந்த ஒரு காலகட்டத்துல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். இப்போ நீங்க சமீபமா நடந்த காலகட்டத்துல வந்து ஒரு அந்நிய நாட்டு தொழிலாளர்கள் நம் நாட்டுல வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா கூட, நம் நாட்டுல இருக்க ஒரு அமைச்சர் அதை நேரடியா அதை சந்திச்சு அந்த சுமூகமா அந்த பிரச்சனையை தீர்ந்த காலகட்டங்கள் நம்மளோட அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை தான் காட்டுது ஒழிஞ்சு, that is a strength and not a weakness. And lot of entrepreneurs in this country have actually flourished very, very well. The Lotus Group, which has been around by name 35 years, but by presence more than near a century, starting in the early 1950s, 1952 to be exact, is one of those reasons why we feel that the Indian business investments in this part of the world is not only proper, but also in synergy with what we want to do. So that's just a small thing from us, and we always welcome, because இப்போ மைக்கி வர்த்தக சங்கங்கள் இந்த நாட்டுல வந்து எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில வந்து நம்மளோட எண்ணிக்கைகள் வந்து பெரிய இல்லைன்னா கூட நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் நிச்சயமா இந்திய வர்த்தகர்கள் இந்த நாட்டுல பெரிய அளவுல வந்து நாடுக்கோ இப்போ இந்தியா மாதிரியான அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹை அண்ட் வெல்கம். ஸோ இந்த வாய்ப்புக்கும் நன்றி, தான்ஸ்ரீக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ. Thank you very much, Tansri, and thank you very much, Dato, for all the informations. So, ninga sonna madi, there are a lot of opportunities happening on the high sector side. Adhe mari, there are also some aspirants from this side of the. It's not only for investments, can be from both the sides. So, எனக்கு இப்போ luckily வந்து Dato Kamalanathan ஒரு பாயிண்ட் டச் பண்ணாரு, மைடாவை பத்தி சொல்லியிருந்தாரு. And today I had a small talk with one of my friends in Maida. Now there are all the 4 people who can be influencers in Malaysian politics are there. So அப்போ மைடா என்னோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசிட்டு இருக்கோம், நண்பர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது, மைடாவோட ஒரு ஆஃபீஸ், ஒரு சேட்டலைட் ஆஃபீஸ் இங்க ஓபன் பண்ணா எப்படி இருக்கும் போது, that was a wonderful idea ன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. Probably that is something which you could take it forward, so that investments can be shared between both the regions. Because Maida is seeking global investments, and if we have a common partnership there between our country and Maida, probably இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா through our Chief Minister M.K. Stalin is more proactive. The kind of team he has brought in, they are more proactive, they are responsive. They are responsive on the field, they are responsive and listening on the social media also. So இந்த மாதிரி ஒரு possibilities probably we can think about it. So அது ஒன்று பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் I have one question, especially the Consul General could answer. இப்போ என்னன்னா, a lot of investments opportunities அப்படின்னு சொல்றோம். So businessன்னு பார்க்கும்போது there are also small scale, medium and small scale industries. So large industries, they can always fly down to KL, or they can fly down to India, and they can meet the top political boss and they can get their things done. இந்த மாதிரி ஒரு leverage வந்து ஒரு small and medium industriesக்கு இருக்க மாட்டாங்குது, unless and until they group together. So அதுக்கு தான் நீங்க சொன்ன சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அதெல்லாம் கூட இருக்கு. In spite of that, they have their own limitations.
ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது கோயம்புத்தூர் கொடிசியாலேருந்து there are some people who asked us அது. ஸோ வாட் ஆர் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஒரு சிங்கிள் விண்டோல எங்களுக்கு கிடைக்குமா ஃபார் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அலோன்? இங்க கோயம்புத்தூர்லயோ இல்ல ஈரோட்லயோ இல்ல திருச்சிலயோ இருக்கக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அந்த பக்கம் நாங்க டேப் பண்ணலாம்? அதை டேப் பண்ணா என்ன மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன மாதிரி பண்ணணும்? ஸோ இன்கேஸ் எங்களோட எக்ஸ்பர்டைஸ்க்காகவும் எங்களோட ப்ராடக்ட்காகவும் நாங்கள் அந்த பக்கம் இருக்கிற மலேசியா டெஸ்டினேஷன் சைடு இருக்க ஒரு கம்பெனி ஒரு என்டிட்டி கிட்ட நாங்கள் ஒரு ஜேவி மாதிரி பண்ணணும்னா வாட் வுட் பி த ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் அண்ட் whom டு அப்ரோச் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. எஸ் சார். First and foremost, Yes, sir. actually, நீங்க மைடா ஆபீஸ் பத்தி கேட்டீங்களா? மைடா is actually in Mumbai. Okay. Office. Okay. Okay. மைடா is there. So second thing is that lot of people கோயம்புத்தூர் எல்லாம் நான் அடிக்கடி போவேன். நம்ம கிரித்திலர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. I used to go there. So the thing is that what they want, அதுதான் issue. So what kind of business opportunity is always quite open. So என்ன அவங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன வேணும், then we can approach to the either மைடா மாட்ரே. So சிம்பிளா சொல்லிடுவாங்க, நான் அது பண்ணோம், ஆயில் பம்ப் பண்ணோம், அது பண்ணோம், இது பண்ணோம்ட்டு. But it doesn't happen in that way actually. So what they want in specific. So அவங்க சொல்லும் போது then we can try to link up with the Malaysian companies அந்த மாதிரி தான். So anyway, மைடா இருக்கு மும்பைல. Okay. So you have a special cell in your office, sir? Sorry? Do you have a special cell who assist in all these aspects? Yeah, we have a Matrade here in Chennai. Matrade சென்னையில இருக்கு. So அவங்க கூட கோஆர்டினேட் பண்ண சொல்லலாம். Yeah, sure. Okay. Fine. You That can is wonderful. always give my number also. No issues. Okay, if I okay. just add to that, sir, இப்போ டாக்டர் சரவணன் சொன்ன மாதிரி, அதாவது ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு கேள்வியா இருக்கும். எந்த துறையின் சார்ந்தவங்கன்னா அப்ப அந்த துறை சார்ந்த ஒரு கனெக்ஷனை வந்து உருவாக்கக்கூடிய நிலைப்பாடுல நம்ம இருப்போம். ஆனா இப்ப நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேனுஃபேக்சரிங், இப்போ ரன்பேக்ஸியோ இல்ல ரிலையன்ஸோ வந்தாங்கன்னு சொன்னா அவங்க வந்து இந்தியன் கம்பெனி வர வேண்டியது இல்லை. ரிலையன்ஸ் வராங்கன்னு சொன்னாங்களே ஓரளவுக்கு அமைச்சர் போய் ஏர்போர்ட்டுக்கு போயிடுவாரு. ஆனா ரிலையன்ஸை தவிர்த்து மற்றவங்க இப்போ ஏசியால வந்து ஒரு பட்ஜெட் டிக்கெட்ல வாங்கிட்டு வந்து ஏதாவது ஒரு வாய்ப்புகள் இந்த நாட்டுல இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில வந்து வரவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான உறவு பாலங்களை வந்து நம்ம உருவாக்கலாம்னா நிச்சயமா வர்த்தக சங்கங்கள் இஸ் டெஃபினெட்லி ஒன் ஆஃப் தோஸ் கனெக்ஷன்ஸ் வி ஹேவ். அண்ட் எப்படி பாத்தீங்கன்னாலும் இப்போ சரவணன் சொன்ன மாதிரி அப்போ கன்சல் ஜெனரல் போய் பார்த்து ஒரு கனெக்ஷன் இங்க உருவாக்குறதுக்கு நாங்க ரெடியா இருக்கோம். இப்போ நம்ம நாட்டுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மலேசியால எஸ்எம்இ கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இந்தியாவில நம்ம எம்எஸ்எம்இங்கிறோம் இல்லையா. இப்போ எம்எஸ்எம்இ அந்த மைக்ரோங்கிறதுக்கு இங்க வார்த்தை ரொம்ப இல்லை, இப்போதான் அந்த வார்த்தையை உருவாக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா சிறு நடுத்தர வியாபாரங்கள், அதாவது எஸ்எம்இஸ்க்கு வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனே இருக்கு. 16 அமைச்சுகள், அதாவது 16 மினிஸ்ட்ரிஸ் அண்ட் 65 ஏஜென்சிஸ் நடத்தக்கூடிய வேலைகளை வந்து ஒருங்கிணைச்சு அண்டர் சிங்கிள் ரூஃப் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்க்கான எல்லா விஷயங்கள் ஃப்ரம் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் டு மார்க்கெட்டிங் டு ability to finance, and including the fact that now they have recognized that foreign investment between that certain percentage depending on the sector is also very much welcome. இப்போ மைடா ஆஃபீஸ்ல கூட டாக்டர் சரவணன் சொன்ன மாதிரி இப்போ மைடா ஆஃபீஸ்ல டிஜிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்லி ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. And that's really looking at the newer level of investments, especially in the digital economy, which is very much forthcoming. So those are all new areas. நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கான துறையை ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்கன்னா definitely we can make those connections. There is one question from Mr. Anbalagan from Singapore. Can you move him to panelist, please? Mr. Anbalagan? Okay. Mr. Anbalagan, please. Good evening. Sorry, good evening. Can you hear me? Yeah, Hello? we can hear you, sir. Please go ahead. Okay. My question is actually a lot of big investments are moving from Malaysia, Singapore to India, and a big investment from India to other part of the countries now, like Malaysia, Singapore. Is there any proposal by any government or Indian government, especially Tamil Nadu government,
and Malaysian business forums to create a small industrial estate like Singapore type, 10 hectares, 20 hectares, where Malaysian companies can go there and develop the products or manufacture some products and catch the domestic market of Tamil Nadu and India. This type of proposal can be more viable for small investors in India, Malaysia and Singapore, where their origins are across Tamil Nadu. Many people are from Namakkal, many people are from Sivangai districts like that. So is there any proposal from Malaysia can be given to Indian Minister, Tamil Nadu Minister of Finance to facilitate some industrial, small, medium, MSME industrial estates across Tamil Nadu where Malaysians can develop one industrial estate with Malaysian companies. That will be a more small, medium proposal. Many Malaysians and Singaporeans can participate. This is my question. Any proposal can Malaysian industrial or Chamber of Commerce can give to Minister of Tamil Nadu? Certainly, sir. If you can send I think I will start first. I think it's an excellent idea. To get I think what Mr. Anbalagan is saying is that whether he can consolidate a group of Malaysian small industry, Singapore small industry to be based in Tamil Nadu, and the Tamil Nadu government can allocate a particular piece of land so these small industries can invest in Malaysia. I think it's an excellent idea. Tamil Nadu now, especially under the vibrant Chief Minister, M.K. Stalin, and also young, energetic, far-sighted Finance Minister, Dr. Thiagarajan, I'm sure this is all possible. And the fact that today we have Dr. A.T. Kamalanathan present along with Tan Sri, I think they themselves can easily identify a group of small, medium industry, Malaysian Indians or Malaysian industry to participate, provided the Tamil Nadu government can give good special privileges so that they can consider investing in India, specifically in Tamil Nadu. And with my colleague, Dr. Saravanan there, who has been working very hard from the time I know that he has been based there, I think a lot of inroads has been made, not only in economical and financial status, but I think also across the board development has also taken place. Maybe that's what that's my thought. Perhaps Dr. ATK or Tan Sri Durai can add a bit more on the idea which is provided by Mr. Anbalagan. Actually, Mr. Anbalagan சொன்ன ஐடியா வந்து என்ன வரவேற்கக்கூடிய விஷயம். பட் Mr. Anbalagan சொன்ன மாதிரி Tan Sri கூட மலேசியன் சிங்கப்பூர் பிசினஸ் கவுன்சில் சொல்லி ஒரு கவர்மெண்டோட இனிஷியேட்டிவ்ல வந்து Tan Sri வந்து ஒரு மெம்பரா இருக்காரு. நிச்சயமா அது வந்து வரவேற்கக்கூடிய விஷயம். சிங்கப்பூர் மற்றும் மலேசியா இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வருது. பட் அகெயின் லைக் வாட் டாக்டர் கமலநாதன் said, I think we must identify that value chain. இதுல என்னன்னா சார், இப்போ சகோதரர் ஜெய்சங்கர் கூட ஒரு கேள்வி கேட்டார் இல்லையா? அப்ப சிறு வர்த்தகர்களுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, இப்ப இண்டஸ்ட்ரியல் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்னு துறைன்னு பார்த்தா அது வேற. பட் இந்த ட்ரேடிங் செய்யணும், ஒரு சப்ளை செயின்ல இருக்கணும்னு பார்க்கும்போது அதை நம்ம கொஞ்சம் வேற ஒரு கண்ணோட்டத்துல தான் பார்க்கணும். அந்த வேற கண்ணோட்டத்துல இப்ப ஒரு குளோபல் சப்ளை செயின் ஆயிடுச்சு. இப்போ மலேசியாவில முடியாது அப்படின்னு சொன்னா அடுத்த நாள் அதை லெகோ செட் மாதிரி இங்க இருந்து மாத்தி இன்னும் ஒரு 6 மாசத்துல வியட்நாம்ல கொண்டு போய் வைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு. வியட்நாம்ல ரொம்ப காஸ்ட் பங்களாதேஷுக்கு மாறி. இப்போ இந்த குளோபல் வேர்ல்ட்ல ஓரளவுக்கு நம்ம சர்க்கமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு வேல்யூ ஆட் இருக்கும். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா மலேசியாவோட ஃபேக்டரிஸ ஒரு அரசியலா போனா, இப்போ டாக்டர் கமலநாதன் இருக்காரு, அவருக்கு நல்லா தெரியும், சில மேனுஃபேக்சரிங் துறைகளை வந்து கோவிட்டோட தாக்கங்கள் இருந்தால் கூட அதை திறந்து வைக்கணுங்கிற ஒரு கட்டாயத்துல அரசாங்கம் இருந்தாங்கன்னா, இப்போ பிளெக்ஸ்ட்ரானிக்கோட இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு, பேங்க்ல இருக்கு. Tan Sri வந்த இடம் மாநிலம் மலேசியாவோட வட ஏரியால இருக்கக்கூடிய பினாங் மாநிலத்துல பிளெக்ஸ்ட்ரானிக் ஃபேக்டரியை தொடர்ந்து வைக்கல அப்படின்னு சொன்னா ஆப்பிள் ஐபோனுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காம்போனன்ட் கிடைக்காம போயிடும்ங்கிற ஒரு சூழ்நிலை. அதை நம்ம அப்படியே விட்டுட்டோம்னா இது வந்து மலேசியா will never be able to come back into that value chain. So இதை காட் பண்றதுக்கான ஒரு விஷயங்கள் கூட நம்ம செய்யலாம். இதை நான் வருத்தமா சொல்ல, நான் இன்னொரு கருத்தை வந்து முன்வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ சைனாவை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, நான் எப்போதுமே இது நம்ம எக்ஸ்டென்சிவ் கூட நான் சொல்லியிருக்கேன் அவர் விருதுல் குமார்ட்ட கூட. ஏன் எக்ஸலன்ஸ் இந்த விஷயத்த வந்து ஏன் இந்தியா ஒரு வல்லரசா இருக்கக்கூடிய நாடு, ஐ மீன் சைனாவோட growth இல்லைனா கூட டெஃபினெட்லி இந்தியா இஸ் a giant on its own. அந்த ஃபுட் பிரிண்ட் இப்போ சைனாவோட ஹுவாவேயோட அந்த ஃபுட் பிரிண்ட்
இந்த மலேசியால இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அவங்க விற்கக்கூடிய சில பொருட்களோட இன்க்ளூடிங் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் இஸ் ப்ராபபிலி லோவர் தென் காஸ்ட். இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட் G2G strategic interest that the government plays. While India government and Malaysian government is extremely good footing, especially previous regimes, now I'm sure in now also we'll be able to do that. But on the strategic investment, maybe India should probably able to make and says, look, let's invest in a strategic position in Malaysia, Singapore, in this region. Food security எடுத்துக்கோங்க சார். விவசாய துறையில வந்து இந்தியாவுக்கு இல்லாத அனுபவம் இல்லை. ஆனா ஃபுட் செக்யூரிட்டி எஸ்பெஷலி கோவிட்ல முக்கியமா வந்து எது நடந்தாலும் நடக்கலையோ வீட்டுல சாப்பாடு இருக்கணுங்கிற ஒரு கட்டாயத்துல இருக்கும்போது ஃபுட் செக்யூரிட்டி பிகம்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ அந்த ஃபுட் செக்யூரிட்டி எஸ்பெஷலி லோக்கலைஸா இருக்கணுங்கிறதுல why not we are definitely one of the main areas Malaysia is identified as smart technology, smart agriculture and commodities. So maybe India could work on a few strategic sectors to carve out a very special relationship in this region, and that would be very very good. Thank you, Dato. Next, we have one more question from Sivaraj Kannan. Can you move him onto the panel, please? There is Sivaraj Kannan, who's Hello. yes, Sivaraj. Hello, hi, Vanakkam. Good evening to Datuk Saravanan, Number Tan Sri, Datuk Kamalanathan, and also hi to you as well. So, very interesting topic from different segment, different perspective of industries. Very, very interesting and very nice. Now, I'd like to know, today I represent Cine Frame Productions in Malaysia. So we have been a total of 45 years accumulative of production, TV productions and television's activities. And today, after such a long years and decades, we finally moved into a digitizations, whereby we are proud to say we are the number one or the first in Southeast Asia Pacific to have a channel called Wanam OTT. So this is a digital concept channels. So how can we work together concurrently with all the content providers across in India as well as Malaysia? I'm glad that our Tan Sri is also here, since Lotus Group is one big part of this industry as well. So we want to see how we can leverage this context that we have, the connections we have here today, as well as India, in terms of how can we cross-collaborate between us, Wanam OTT in Malaysia, where we are targeting to go global within the next few years. And for example, just to share a little bit, Wanam OTT channel was first launched, it's a soft launch in 29 January, just about early this year. So just recently, we have started this program called Nama Uru Super Singer. So this Nama Uru Super Singer is basically, there's 3 different categories from a little star to junior star to senior stars. So there's about more than 180 of our participants who participated, and then we moved to the next level. We completed the quarterfinals about a week plus ago, and now we are moving into semi-finals. So the way how Wanam is looking at this sort of reality show today is not just about singing competition, but how can we give back to our community of Indians in Malaysia, especially during this lockdown, how we can bring up their talent at the same time, polish their singings, and some of them maybe not into singing, but they could be into broadcasting, technical, digitals, into a different complete area rather than not even singing. So we are here to nurture them and their talents so that we are bringing a quality content to people from news to reality show to geography to podcast channels, so a lot of other very collaborative channels that we have. We would love to learn and to know more. How can we collaborate with India as well as Tan Sri's group or Lotus on taking this to the next level? Because if we look at Malaysian here, it's pretty much big time monopolized by Astro prior to this, because there wasn't so much of digitizations. So people felt a little pinch when Netflix came, when Amazon Prime came. So now we, Wanam, are coming in as a online OTT channel,
And we want to see how we can collaborate with a lot more content providers, not only in Malaysia, but across in India as well. So that's my question. And thank you very much. Okay, thank you, Sivaraj. We understand. So I think after the COVID, maybe we can meet. I think you have met me before. After the COVID, we can meet up and we try to see how we can work together and we get things done. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much. And I'm very blessed to know that you still remember that we have met some time back. Yes, yes. It was empowering the technology, right? Yeah. Okay. Yeah, that's right. Thank you very much, sir. We are very proud. Actually, you are doing very well, Thank but you, we sir. can do it more better. Sure, sir. Thank you, sir. Thank you. We have Ravi Kumaran, Kanisan. சார் வணக்கம். தாயின் பாதம் போற்றி அவள் தந்து தமிழை போற்றி அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்தியாவிலிருந்து தமிழ்நாட்டிலிருந்து தளபதியின் இயக்கத்தில் சிறப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் தமிழ்நாடு அமைச்சர் அவர்களுக்கும், நம்முடைய கமல்நாதன் சார் அவர்களுக்கும், மற்ற லோட்டஸ் சார் அவங்களோட நிறுவனத்தாருக்கும் மற்றும் இணைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி. சார், என்னோட கேள்விகள் என்னன்னாக்கா, இப்ப நம்ம இந்த நீங்க சொல்றீங்க இந்த மாதிரி இந்தியா அண்ட் மலேசியாவுக்கு குறிப்பா தமிழ்நாட்டுக்கு நம்ம ஒரு கொலாபரேஷன் உருவாக்கணும் இன் வே ஆஃப் இது மார்க்கெட்டிங் அண்ட் தென் பிசினஸ் கொலாபரேஷன் உருவாக்கணும். ஸோ அது மூலியமா நிறைய பயன்கள் இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ இப்போ ஃபோக்கஸ் அப்படின்னாக்கா ஸ்பெசிஃபிக்கா நீங்க எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி செய்றீங்க? ஏன்னாக்கா இப்போ நான் லாஸ்ட் டைம் நான் ஒரு ரிசர்ச்ல பார்த்தப்ப என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, 2015 Malaysian Indians spend 750 million annually for alcoholic beverage அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்ப அந்த குடிக்கிற விஷயத்த நம்மளால நிறுத்த முடியாது, ஏன்னா அவங்களோட சொந்த விஷயம். ஆனா இப்ப குடிக்கிறது முடிவாயிருச்சு. ஆனா இப்ப டாஸ்மாக் ஃபவுண்டட் பை இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஏன் அவங்க மாதிரி இன்னும் பெரிய பெரிய எம்என்சிஸ் இன்னும் எஸ்பெஷலி இந்தியர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குற அளவுக்கு பெரிய லெவல்ல எந்த லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் நான் பெருசா பார்க்கல. எவர்சண்டே இருக்கு, தான் ஸ்ரீ எக்கிநாதன், அண்ட் தென் உற்சாகத்தகஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி சில கம்பெனிகள் தான் இருக்கு, தவிர வேற பெரிய லெவல் எந்த கம்பெனிஸும் பார்க்கல. ஸோ இது என்னன்னாக்கா, ஜோஹோ இருக்கு, ஃபவுண்டட் இன் தமிழ்நாடு, எஸ்பெஷலி அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, ஃபவுண்டட் 1983, பிரதாப் சி ரெட்டி அவர் செஞ்சிருக்காரு. ஸோ டிவிஎஸ் இருக்கு, ஆனால் டிவிஎஸ் வந்துருச்சு மலேசியாக்கு. டாஜு மோட்டர்ஸ்னு ஒருத்தவங்க வச்சிருக்காங்க, ஸோ அவங்க இருக்காங்க. இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் இருக்கு. ஸோ இந்த விஷயம் எல்லாம் நடக்காம இருக்கும் போது சின்ன சின்ன ஸ்கேல், இப்ப டெக்ஸ்டைல் பிசினஸ் கூட நம்ம எடுத்துக்கிட்டா கூட இன்னும் நம்ம டெக்ஸ்டைல் அங்க இருந்தா வருது, தவிர ஏன் அந்த டெக்னாலஜி இங்க வரல சார்? டெக்னாலஜி இங்க வந்தா தான் நம்ம நம்மளோட யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஓகே இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி இங்க சொந்தமா அந்த டெக்ஸ்டைல் பிசினஸ் உருவாக்கலாம். அந்த டெக்னாலஜி இங்க வந்தா தானே நம்ம ஜஸ்ட் துணி மட்டும் வாங்கி எத்தனை வருஷத்துக்கு வித்துருக்கோம், எத்தனை வருஷத்துக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஏன் அவங்க அந்த பிரான்ச் இங்க அந்த டெக்னாலஜி இங்க கொண்டு வரல? இப்ப ஹோண்டா நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா, பேக் இன் 1957 அந்த டைம்ல அவங்க போயிட்டு ரைட்ஸ் வாங்கும்போது they brought the distribution rights மட்டும் தான் அவங்க வாங்கிட்டு வந்தாங்க. ஆனா இன்னைக்கு அந்த ஹோண்டா வச்சு அவங்க ஹோல் ஃபேமிலி, அந்த ஹோல் ஜெனரேஷன், அந்த கம்யூனிட்டியே வேற லெவல்ல ஃபார்ம் ஆயிருக்காங்க. பட் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் ஈவன் நம்ம நிறைய விஷயம் அங்கிருந்து கொண்டு வந்தா கூட ஸ்டில் அந்த மாதிரி நடக்கலன்றது என்னோட கருத்து. ஸோ அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன பண்ண போறீங்க, என்ன பண்ணலாம், என்ன பண்ண முடியும்ன்றது என்னோட கேள்வி சார். ரவி, இப்ப நான் சரி, இப்ப எல்லாரும் ஏன் சைலண்டா இருந்தாங்கன்னா, இப்ப நீங்க இந்த கேள்வியை யார்கிட்ட கேட்டீங்கிறதா ஒரு கேள்வி. பட் எங்க ரவி, நீங்க வேர் யூ ஃப்ரம்? கெடா சார். கெடா, ஓகே, கரெக்டா, நல்லா தான் நினைச்சேன். பார்த்தீங்களா? இப்ப கெடால இருந்தா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நீங்க கேட்டீங்க ஏன் கொண்டு வரலங்கிறது தான். we can start with that, but if we can comes to certain sectors, like this is just my thought, certain sectors like tobacco, liquor, these are all more regulated. These are industries where the government and even the companies themselves don't want to really, these are all privileges, like gambling. Everybody wants to start another thing, உங்களுக்கு தெரியும். எல்லா இடத்துலயும் கேம்பிளிங் ஆரம்பிச்சா there is a moral issue involved also. So I think many governments are very careful about how they go around circumventing this. டாஸ்மாக் ஏன் இங்க வரல அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு தெரியல. பட் இங்க while we are a secular country, but we also have got Carlsberg and Anchor, and also we have also probably have many other brands. So
இந்த காலகட்டத்துல எந்த வியாபாரம் இந்த நாட்டுக்கு வரணுங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியா இருந்தா, இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் இப்ப ரெனியூபிள் எனர்ஜி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ உங்க மாநிலத்துல தானே வந்து ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், nearly $10 billion இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து டு செட் அப் a solar energy plant in Kedah, which is facilitated by MIDA. So செக்டோரல் பேஸ்டா போனாதான் நம்மளுக்கு அந்த அந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நம்ம கேட்கலாம், ஏன் வந்து தமிழ்நாட்டுல காஞ்சிபுரத்துல செய்யற சாரி வந்து ஏன் இன்னும் இங்க கொண்டு வரல, காஞ்சிபுரத்தானா நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது பிரிக்ஃபீல்ட்ஸ்க்கு. அதான் எப்படினாலும் இப்ப ஏஷியா வந்ததுக்கு அப்புறம் it is cheaper to go to Chennai, buy the Kanchipuram saree or take a drive to Kanchipuram and come back than to buy it here, because the cost is unfortunately cannot be sold at that competitive pricing, Ravi. So it's a global market. Sometimes we have to worry. Actually, I agree with you, sir. But unfortunately, நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா in back 1980s after Mahathir came வந்ததுக்கு அப்புறம் டசாபண்டன் திமோர் வந்து என்னன்னாக்கா ஃபுல்லா இவங்க இங்க இருந்து ஜப்பான்ல இருந்து அந்த டெக்னாலஜி கத்துக்கிட்டு வந்து தானே சார் இங்க வந்து இவங்களும் வந்து பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு தானே பிளான் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட டெக்னாலஜி வைஸ் பார்த்தாக்கா இங்க இருந்து போயிட்டு நம்ம எந்த விஷயத்தையும் இந்தியாவில இருந்து கத்துட்டு பெரிய லெவலுக்கு வந்த ஐ மீன் இப்ப இந்த டெக்ஸ்டைல் பிசினஸே எடுத்துக்கோம். நான் இந்த பர்டிகுலரா வந்து ஏன் வந்து ஆல்கஹால் பெவரேஜ் சொன்னேன்னாக்கா in 2015 வந்து நான் அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக் வந்து NST ல விளைக்கிறேன் 750 million Indian spending for alcoholic beverage அப்படின்னு. நீங்க சொன்ன மாதிரி ஹைனக்கன் இருக்காங்க, டைகர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து ஒரு போர்ஷன் வந்து contributing to private independent Chinese school. நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே இல்லை. ஸோ நம்ம வந்து எல்லா காசுமே அங்க போறதுன்னு எல்லாம் நம்மளோட காசும் சேர்த்து தான் அங்க போயிட்டு இருக்கு. ஸோ they are contributing to Chinese independent private Chinese school actually. So இப்ப Indians among Indians, especially Indians மட்டும் பேசுறேன் because we are Indian, so அதனால Indians மட்டும் பேசுறேன். ஸோ இங்க இருக்கிற இத்தனை ஸ்கூலுக்கும் வந்து அந்த ஃபண்ட் மூலியமா அவங்க டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து சேலரி பே பண்றாங்க. பிளஸ் இப்ப ஈவன் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே நிறைய ஹையர் எஜுகேஷன்ஸ் இருக்கு. பட் ஒரு ஹையர் எஜுகேஷனோட பிரான்ச் ஐ மீன் கேம்பஸ் கூட இங்க இருக்கிற மாதிரி மணிப்பால் மேபி ஓகே, அது தவிர வேற எதுவுமே வந்து இருக்கிற மாதிரி ஒன்றும் பெருசா தெரியல. ஸோ இப்ப இது மெடிக்கல் சென்டர் கூட ஈவன் அப்போலோ கூட இங்க இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றும். ஸோ நம்ம இதை செய்யும் போது தானே சார் வந்து நம்மளோட பிள்ளைங்க இப்ப படிச்சுட்டு அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கும் போது, பிகாஸ் நம்ம படிச்சு என்ன பண்ணலாம், ஈவன் எல்லா மோஸ்ட் ஆஃப் த பப்ளிஷ் கம்பெனி conquered by Chinese மெயின்லி. ஸோ இப்ப வேலை விஷயமா இருக்கட்டும், எங்க போனாலும் கார்ப்பரேட் கம்பெனில அவங்களோட மக்கள் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது எந்த இதையும் நம்ம இது பண்ண முடியாது. ஸோ இப்ப நம்ம இதை செய்யலனாக்கா இப்பயும் செய்யல அப்படின்னாக்கா ஸோ அந்த டெக்னாலஜி நம்ம கொண்டு வரல உள்ள. ஸோ அந்த டெக்னாலஜி கொண்டு வர நம்மளோட மக்கள் ஐ மீன் நம்மளோட யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து எப்படி சார் அது ஜஸ்ட் அந்த துணி மட்டும் நம்பி ஏன் இருக்கும். நம்ம ஓகே காஞ்சிபுரம் மலேசியா பேஸ்ட் காஞ்சிபுரமா இருந்துட்டு போட்டோம், மலேசியா பேஸ்ட் காஞ்சிபுரமா செய்யலாமே, காஞ்சிபுரத்துல செய்யணும் அவசியம் இல்லையா சார்? காஞ்சிபுரத்தை கூட செய்யறது இல்லையா? பொதுவாகவே வந்து தமிழ்நாட்டுல விற்கிற அந்த தீபாவளி காலகட்டத்துல வர்றது வந்து சைனால இருந்து வருது, அவங்களே வருத்தப்படுறாங்க. நம்ம எங்க போறது? நான் பார்த்த வரைக்கும் எல்லாமே சூரத்னு ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து வருது சார். சூரத்ல இருந்து தான் நாங்க டைரக்ட் நான் லாஸ்ட் டைம் எல்லாமே சூரத்ன்ற குஜராத்ல இந்தியா. ஸோ சூரத்ல இருந்து தான் வருது. என்னன்னா சார் நம்ம நீங்க எடுத்திருக்கிற முடிவு நல்லா ஐ மீன் இந்த ஃபோரம் நல்லா கரெக்டா சூப்பரா இருக்கு. ஆனா வந்து எதை நோக்கி நம்ம பயணம் என்ன நம்மளோட இலக்கு? ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு இது இப்ப பஜாஜ் வந்துருச்சு, பஜாஜ் கண்ட்ரோல் பை DRB ஹைகாம் விச் இஸ் நம்மளுக்கு இந்தியன்ஸ்க்கு அங்க என்ன இருக்கு எனக்கு தெரியல, எப்படி நம்ம அங்க டிசிஷன் மேக்கிங் செய்ய முடியாது. ஆனா பஜாஜ் ஒரிஜினலி ஃப்ரம் இந்தியா தானே. ஸோ நம்மளுக்கு அங்க எதுவுமே செய்ய முடியலையா? மஹிந்திரா வந்துச்சு, மஹிந்திரா ஐ டோன்ட் நோ ஃபெயில் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க. ஸோ டிவிஎஸ் இருக்கு, டிவிஎஸ் கண்ட்ரோல் பை டாஜு மோட்டர்ஸ். டாஜு மோட்டர்ஸ் நான் ஃபைன் பண்ண வரைக்கும் எனக்கு யாரு எந்த ஓனர் இந்தியனா எனக்கு தெரியல. ஸோ இப்ப இவங்க டிசிஷன் மேக்கிங் நம்ம இல்லாதப்ப நம்ம இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி ஹைனேக்கனா இருக்கணும். ஸோ நம்மளால அது மூலியமா நம்மளுக்கு அந்த மணி ஃப்ளோ நடக்கலையே சார். இப்ப சைனீஸ் கம்பெனி கிட்ட தான் வாங்குறாங்க அவங்க, ஆனா நம்மளும் அவங்க கிட்ட தான் வாங்குறோம். ஸோ அந்த ஃப்ளோ நடக்க மாட்டேங்குது. இப்ப நிறைய ஸ்கூல் ஐ மீன் யூனிவர்சிட்டியில படிச்ச அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒன்னும் டீச்சர்ஸ் வேலைக்கு கிடைக்காம ரொம்ப பேர் கஷ்டப்பட்டுக்கிறாங்க. ஈவன் they are willing to work in Singapore as bartender அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒரு பிரச்சனை நடக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாததான் காரணம்னு நான் நினைக்கிறேன் சார். ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்தியால இருந்து வர குறிப்பா தமிழ்நாடுல இருந்து வர இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எஜுகேஷனையும் மெடிக்கல் இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி இருந்தால் நம்மளோட யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஸ்டில் அடுத்த ஜெனரேஷன்ல கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வராது. பிகாஸ் we no need to depend any races. நம்ம இப்பயும் ஓகே
லாஸ்ட் டைம் வந்து ராஜராஜன் சோழன் காலத்துக்கு அப்புறம் வந்து நம்மளோட ஆன்சர்ஸ் இப்ப ரீசனா வந்தவங்க எல்லாமே நம்மளோட தாத்தா பாட்டி எல்லாருமே வெள்ளைக்காரங்க தான் கூட்டு வந்தாங்க. ஸோ வெள்ளைக்காரங்க வேலைக்கு கூட்டு வந்தாங்க, நம்ம வெள்ளைக்காரங்களுக்கு வேலை செஞ்சோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மல்லேஸ் கூட அவங்க கீழே வேலை செஞ்சோம் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம சைனீஸ்ல கோப்ரட்ல வேலை செய்யறோம். இப்போ போயிட்டு நம்ம சிங்கப்பூர்ல வேலை செய்யறோம். இன்னும் ஃபியூச்சர்ல மேபி பங்களாதேஷ் கிட்ட வேலை செய்யற நிலைமை வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதில்ல. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இது நடக்கல. ஏன்னா வந்து இப்ப HSBC ஹாங்காங் சைனா பேங்க் கார்பரேஷன் வந்து அவங்க ஆரம்பிச்சது ஷங்காயில. ஆனா வந்து இப்ப இங்க கொண்டு வந்தது இந்த டிசிஷன் மேக்கிங் எல்லாமே சைனீஸ் தானே சார் இருக்காங்க. நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி டிசிஷன் மேக்கிங் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இல்லாட்டி டிசிஷன் மேக்கிங் பண்றதுக்கு எங்க ஒரு பெரிய பிர்ஹாட் லிஸ்டட் கம்பெனி, ஐ மீன் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டுல இருந்து அந்த இப்ப வரலன்றதுதான் என்னோட வருத்தம். இப்ப ஜோஹோ வந்து ஸ்ரீதர் வேம்புன்றவர் ஆரம்பிச்சிருக்காரு பேஸ் ஆன் சென்னை. ரவிக்குமரன், சாரி டு டிஸ்டர்ப், மன்னிக்கணும், இன்னும் கொஞ்சம் நண்பர்களும் பின்னாடி இருக்காங்க. உங்க கேள்வி முடிச்சிட்டீங்கன்னா அடுத்ததுக்கு போறோம். சரிங்களா சார்? ஏன் வரலன்றதான் என்னோட கேள்வி. இத்தனை வருஷமாவும் ஒன்னும் வரலையன்றதான் என் கேள்வி. ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு பப்ளிக் கம்பெனி வரல நம்மளுக்கு, அதனால எவ்வளவு பின்னாடி ஏற்பட்டுக்கிறதா நான் சொல்றேன் சார். சரிங்க, ஓகேங்க. Okay, next I have a question from someone in the chat that should, I think it should be directed to our Consul General. We are a software company based out of Chennai. We are developing a telecom software which is going to be future in telecom all over the world. Looking for some base in Malaysia and connectivity to give some local support. So how and whom should we approach in the first place? They can approach me or my trade officer. Okay, I think that person is listening to this. I think you got your answer. You have my number, no? You can pass. I can guide him. Okay. Next, I have another question to the panelists. For example, India has been the largest contributor of FKW நம்ம சொல்லுவோம், foreign knowledge workers அப்படின்னு. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா 90s இருந்து it was increasing like anything. But of late எல்லா இடத்துலயுமே வந்து குளோபலாவே வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபார் த லோக்கல்ஸ் அந்த சென்டிமெண்ட் அதிகமாயிட்டு இருக்கு. ஸோ இதோட எஃபெக்ட் வந்து மலேசியாலையும் இந்த இந்தியால இருந்து போகக்கூடிய ஃபாரின் நேஷனல் ஒர்க்கர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இன் தட் கான்டெக்ட் ஸ்டில் தேர் இஸ் அ டிமாண்ட் ஃபார் டாப்ஸ், அந்த டாப் அண்ட் ஸ்கில்ஸ்க்கு இன்னும் டிமாண்ட் இருக்க தான் செய்யுது. அட் த சேம் டைம் த லோக்கல் டிமாண்ட்ஸ் இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் லோக்கல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். இப்படி இருக்கும்போது இங்க இருக்கிற இந்த ட்ரைனிங், இந்த எக்ஸ்பர்ட் குரூப் அவங்கள அந்த இடத்துல ஒரு ட்ரெயின் த ட்ரெயினர் ப்ரோக்ராம் மாதிரி பண்றதுக்கு ஸோ வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் இப்போ அவைலபிளா இருக்கு? நான் சொல்றது ஹை அண்ட் செக்டார்ஸ்க்கே சொல்லல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து சிஎன்சி மிஷின், லேத் மிஷின்ஸ். ஸோ வி ஹவ் எக்ஸலண்ட் அபண்டன்ட் ஸ்கில் செட்ஸ் எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் ஈரோடு. அந்த மாதிரி இங்க ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் மலேசியா இஸ் அப்சார்பிங் தம் அஸ் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் பண்றதுக்கு வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் யூ ஹேவ்? வாட் ஆர் த பாசிபிலிட்டிஸ்? I'll just probably touch a bit on that. I think there'll always be an opportunity for Indian expats on specialized industry. For example, in the computer software technology, I think the whole world knows there is a demand and the experts are in India. We cannot run away from that fact. And that has been happening quite well in Malaysia because நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி நிபுணத்துவம் பெற்ற பொறுப்பாளர்கள் அவங்க வந்து வேலையில ஈடுபடும் போது of course we will expect a technology transfer. So when the technology transfer happens, there will also be employment within our own Malaysian population. But I think in Malaysia, I think it's quite safe to say places like Cyberjaya, if you go and look into all these computer software providers, many Indian expats are still working there, and there is a need. You must remember, Malaysia is not a big, huge population. We have about 33 million population. And we have also many opportunities because a lot of international software call centers are based in Cyberjaya or working off Cyberjaya. So there's always an opportunity for Indian expats in this particular, especially in computer software, hardware development and all. அதெல்லாம் தேவைப்படுது. அது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் தேவைப்படுது because India produces the world's best software producers. So that is something that we
I think we will continue to do. And of course, there's continuous opportunity அதுல இருக்கு. அந்த வாய்ப்புகள் தொடர்ந்து இருக்கும் நம்பிக்கை எனக்கு. நீங்க மியூட்டடா இருக்கீங்க. நீங்க மியூட்டட்ல இருக்கீங்க. Okay. 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 I have one more question from Coimbatore again. They are called as the startups.com. Our question வந்து, can we expect an integrated app or web platform for Indo-Malaysian business entrepreneurs? So that is the question. I think they have it available, isn't it? A portal for investors. I'm sure they have, but maybe Dr. ATK, do you have any info? அதாவது இன்டெகிரேட்டடா வந்து நான் ஒரு காலகட்டத்துல வந்து some of this has been established, but none of it flourished very, very well, unfortunately. Because sustainability is very important. இந்த மாதிரி ஒரு போர்ட்டல் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போது அது அந்த நேரத்துக்கு அது பயன்படுத்துறாங்களோ ஒழிஞ்சு அதை சஸ்டைனபிளா கொண்டு போகக்கூடிய முயற்சிகள் எல்லாருமே எடுக்கிறது நிச்சயமாக. ஆனா இப்போ இணையம் மூலியமா செய்யக்கூடிய அத்தனை வியாபாரங்களும் ஓரளவுக்கு மஸ்ட் டிஜிட்டலி எனேபிள்ங்கிற ஒரு கட்டாயம் வந்ததுக்கு அப்புறம், especially COVID has accelerated that need for digital enablement. So definitely those portals have existed. Even the chambers of commerce and even the government institutions have moved on to a portal-based things. And definitely there are already sporadic areas. Whether it is specific to Malaysia, India, definitely not. But it's more open. But I think this pandemic has also taught many people a lesson. Of course, one part of it is very sad that this pandemic is affecting the whole world. But the other part, what has come out of this entire pandemic is technology. Okay, gone were the days we are going to be solely dependent. சொல்ல முடியாதுல, ஆபீஸ்க்கு போய் தான் ஆகணும், ஆபீஸ் போனாதான் வேலையை முடிக்க முடியும், ஸ்கூலுக்கு போனாதான் படிக்க முடியும், அந்த காலம்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. Because now for the last 2 years people have been working from home. For the last 2 years people have been studying at home, you know. So அந்த மாதிரி காலகட்டம் இருக்கும்போது the world has experienced a revolution, a technology revolution through this COVID. And in the inner revolution we will be much more dependent in technology, IT. In the IT மூலமா யாரு அதிகமா ஈடுபாடு இருக்காங்களோ, of course it's an investment that will not probably give you immediate returns, but the potential in this, for example, if there's a web portal that connects Indian and Malaysian businessmen, somebody will come out with it and an application varum. 10 years ago, 15 years ago, யாருங்க எதிர்பார்த்தா நம்ம போன்லயே வச்சுக்கிட்டே நம்ம சாப்பிட வேண்டிய பொருள் வந்து நம்ம வீட்டு வாசல்ல இருக்குன்னு யாருமே எதிர்பார்க்கல. இப்ப வந்து இதெல்லாம் ஒரு ரியாலிட்டி ஆச்சு. இதுக்காக யாரும் படிச்சோமா 10-15 years ago? இல்ல. அனுபவம் அந்த காலகட்டம் வரும்போது அந்த புதிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கும் போது மனிதர்கள் அவங்களுக்கு எப்படி எந்த வழியில் முன்னேற வேண்டுமோ அது கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. சோ இந்த காலகட்டத்தில் பல பேர் புதிய சிந்தனைகளோட இருப்பாங்க. அந்த சிந்தனைகள் எந்த மாதிரி உருமாற்றம் படுறதோ அதுதான் நம்மையா இருக்கும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. Thank you Datuk Sri. Participants ko a small request. If anyone have questions to ask, you can raise your hand or you can post your questions in the Q&A section. The other thing is also a lot of people, Malaysian Indians especially, பக்கத்துக்கு நண்பர் பேசினாரு கிடால இருந்து, டெக்ஸ்டைல்ஸ் சாரி பத்தி பேசுறாங்க, இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸ் பத்தி பேசுறாங்க. அதெல்லாம் எஸ், அதெல்லாம் வருமானம் இருக்கு. ஸ்மால் பிசினஸ், ஹோம் பிசினஸ், ஷாப், அதெல்லாம் வருமானம் இருக்கு. But when you're looking into this system, the potential, although it's there, but what are we looking at? The textile and textile products. We are not looking at the end product. For example, there is a company from India who is set up in Malaysia, and the company's name is Recron Malaysia Sendirian Berhad. Recron Malaysia Sendirian Berhad, a company that they produce people like polyester, resins, fiber. These are the needs for the end products. Okay, we talk about Biocon Sendirian Berhad. Biocon Sendirian Berhad produces medical products for example, drug substance, insulin, drug products. So நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோம்னா, ராம்ராஜ் மலேசியா ஊர்ல இருக்கா, அது ஏன் மலேசியால வந்து செய்யக்கூடாது, அது எதிர்பார்க்கிறோம். தப்பு கிடையாது.
அது ஒரு வியாபாரம் தான், அது ஒரு வருமானம் தான். பட் நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, there is bigger opportunities, there's huge opportunities. In the huge opportunities வரும்போது there's investment, and these are all 100%. These are where the potentials are. When I used to work with the Malaysian palm oil industry, I used to work in the palm oil industry for nearly 8 to 10 years. அங்க வேலை செய்யும்போது whenever I go to India, everybody wants to buy palm oil. Everybody, okay? And இதுல என்ன மிக முக்கியம்னா, அந்த பாம் ஆயில் மலேசியால இருந்து இந்தியாக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது தமிழ்நாட்டுல மட்டும்தான் you can see the oil. Other parts of India, they don't see the vegetable oil. They see it as vanaspati, because and the vegetable oil cannot be used in New Delhi or Mumbai because of the weather. So the only place where palm oil can be used as palm oil is in Tamil Nadu. Tamil Nadu மட்டும்தான் இது வந்து மற்றவங்களுக்கு. அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரேஷன்ல palm oil கொடுக்குறாங்க. Why they give palm oil in ration is basically because it's one is healthier oil. One is oil with a long substance. The lifespan of this oil is very, very long. அதனால ரொம்ப பேர் வாங்கி கொடுக்குறாங்க. ஆனா it is not an easy business. It's a tough business. Profits இருக்கு, but அதுக்கு வேண்டிய வேலை இருக்க, the capacity you need to have back in India, it's huge. So ரொம்ப பேர் only big industry will be involved in this oils and fats industry. So the potential education, for example, yes, Manipal University, they have a system here. They have medical school. They have also Manipal in Nilai. Manipal used to run a hospital. Only recently they sold their stake to another private, I think Saim Dabi Medical Center. So the potential, Renbexi, it's a household brand from India. So in the mari pala products irukku, of course we may not be able to see this product often. So if I may add, yeah, sure. Palm oil. So the issue here in India, of course, now is good news a bit, whereby the Indian government has reduced the duty and so on. Yeah. Compared to Indonesia and so on. But still, there's a misconception whereby they are thinking that palm oil is the ration oil. It's like a lower grade palm oil. So what we are trying to do here in Chennai, especially, is trying to educate them. We have done some pamphlets and so on, saying that it's actually it's a good oil, which certain things that the issue is that certain thing is that you can't use sunflower oil and one in terms of bakery, this and that, you have to use palm oil. Deep frying palm oil தான் பைக்கணும். So ஆனா இங்க ஒரு perception இருக்கு, palm oil நாக்கா அது lower grade kind of thing. அந்த perception ஏன் நடக்குதுன்னா சரா is created by the competitors. Okay. Sorry, one thing. Just now you're saying that everyone want to do palm oil. For the past 3.5 years here, I'm here. Everyone say that I can send palm oil. Yeah. But you can't compete with Adani Wilmar. Of course. Adani la adela compare பண்ணவே முடியாது. அவங்க வந்து அந்த நெட்வொர்க்கே கரெக்ட்டா நீங்க சொன்ன மாதிரி Dato, you rightly pointed out saying that they thought it's easy business. It's not easy at all. It's not easy at all. But I mean, நம்ம palm oil பத்தி பேசிட்டே போலாம், but subject matter is not palm oil. அதை பத்தி ஒரு நாளைக்கு maybe Puhal can organize, just talk about palm oil, because you are right. Palm oil has been wrongly portrayed in India. Okay, and the main reason why it's wrongly portrayed, nothing to do with palm oil, it's competitors. Each competitors, they will find the easiest yaar attack பண்ணலன்னா palm oil தான் attack பண்ணுவாங்க. Okay, palm oil palm oil is the most economical oil, and it is the only oil that has got high tocopherol and tocotrienol. Vitamin base in பாத்தீங்கன்னா palm oil மாதிரி வேற எந்த oilum கிடைக்காது. Highest carotene content கூட more than carrots and tomato palm oil la irukku. So in short, carotene content actually protects you from cancer. And these are research. Na summa solla, this is based on scientific research and evidence. But idella pesna namba matanga, because somebody else have already criticized palm oil. So I don't think maybe we can use it for another day to discuss. But
I think it's something we should look at. So it's good that you started to work on that, and I'm sure the Malaysian Farmer Council will be very happy to know that you're working to ensure that the right facts are propagated. Mr. ARC Sivanyanam, can you move him to the panel, please? He has some questions to ask. No, I don't have any question. I just would like to introduce myself. We are one of the project management consultants for Government of India and for Government of Tamil Nadu. We are setting up industrial park, textile parks, and now a new concept we introduced for industries, that is township along with industry, walk to work industry and township we are developing along with Government of Tamil Nadu. Already the concept has been accepted by, in principle it is accepted by the Government of Tamil Nadu, and we are working on that. And in fact, in one of the panelists, when during his discussion, he was telling about how about investing in India, Malaysians and Singapore people investing in India. And we have a lot of opportunity, and we are developing a park at Thoothukudi in 1,000 acres, a mega textile park. Likewise, we are developing industrial parks also. All these parks will have housing also, and we are into housing, we are into infrastructure, we are into industrial parks and everything. I can share the profile with you all, and those who are interested, definitely we are here to help you out along with the Council General is here. Along with them, we can have a discussion and we can give you the opportunities, Tamil Nadu. We can give you a wide range of opportunities, whatever available here for you to invest and to grow. That's the only reason I wanted to share with you all. That's nice. I have a small comment and question regarding tourism sector in Malaysia. Malaysia Malaysia is known for its tourism activities. Though India is much larger and India has got lots of tourism destination, the number of tourists traveling to Malaysia in proportion to the area of Malaysia or the population of Malaysia is much higher as compared to people coming to India. Yeah. Mainly, one reason what I have felt is where India is lacking, where Malaysia and particularly Thailand is able to progress further is the real estate prices are kept under control. If the hotels are necessary, food are necessary, the price or the inflation is much controlled in Malaysia as compared to even Chennai, because சென்னையில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹோட்டல், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னை டாஜ்ல இருக்கக்கூடிய ரேட்ஸும் மலேசியன் டாஜ்ல இருக்கக்கூடிய ரேட்ஸும் பாத்தீங்கன்னா மலேசியன் டாஜ் will be much lesser. Yeah. So how Malaysia is able to control the real estate prices, because that is the main reason why Malaysia is attracting to tourists, whereas India is unable to control because Indian prices are comparable to New York or maybe London, which is not affordable even to Indians or even the Europeans, in fact, these days. Very much true. Very expensive here in Chennai, because for us we're struggling. You go to Taj, you go to ITC Chola, very expensive. Yeah. This question I think Sri Dorai can answer, because it's Sri has got this hospitality industry. It's very famous. Yeah. Famous also. You'll be Sri can answer that question. Which is very true. சொல்ற மாதிரி இப்ப இந்த மாதிரி ஈவன் லைக் யூ கோ டு இந்தியா, எந்த ஹோட்டல் போனா எல்லாம் ஒரு 8,000 ரூபாய்க்கு குறைச்சி இல்ல. இதே ஒரு 150 ரிங்கிட்டுக்கு அப்படின்னா ஒரு 120 ரிங்கிட்டுக்கு நல்லா ஒரு 5 ஸ்டார் 4 ஸ்டார் 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல தங்கினா. அது இப்ப இந்த கோவிட் வந்ததுல இருந்து I don't think so என்ன வேலைக்கு போகுது தெரியல. lot of, because everybody is suffering. Because we play I mean எங்களுக்கு வந்து because we have a lot of tourists, and எங்களுக்கு வந்து என்னன்னா we are அந்த fast you get back the money, like எங்களுக்கெல்லாம் இப்ப like example like Desaru we have about almost 1,000 over rooms, but we have a lot because Singapore is our neighbor country and we have other oil and gas, a lot of things are happening there. So we are நல்ல ஒரு நேரத்துல I mean we are doing about almost 95% ஓடிட்டு இருந்துச்சு. But the COVID வந்து இன்னைக்கு வந்து everything has been changed. The 1.5 வருஷமா everything has been changed. So the COVID இனிமே தான் பார்க்கணும் என்னன்னு. Of course இந்தியா வந்து நீங்க
அது வந்து இந்தியாவில் வந்து எக்ஸ்பென்சிவ், ஹோட்டல்ஸ் ஆர் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். But how Malaysia is able to control it? That is the because with the better infrastructure than the infrastructure of what in Chennai or maybe in any other cities. Well, just I don't think நீங்க வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணாங்கிறது கிடையாது. But by evolution, it's obviously if you benchmark it against even Southeast Asia, Malaysia is cheaper. But there's no control regime. There's actually a private market, it's a free market so far. But obviously, after saying all this, they're also playing catch up in terms of pricing. So we're not very far behind Bangkok or Phuket, or we're not very far away from Singapore, Jakarta. But while this catch up is happening, obviously because the industry has happened very much earlier. But tourism industry in Malaysia employs 3.6 million workers, 36 லட்சம் பேர். And tourism is the third largest contributor to our GDP. So that alone will say we started very early in the game. But while that evolution goes up, this cost factor goes up, not as fast as other places. So while we really don't have a cap. Because with respect to this, when we compare, for example, in Myanmar's economy also collapsed because of they are unable to control the real estate prices. Though the development is not happening much, the real estate prices are high. Like this, I was also talking to one of the famous, I don't want to name him, famous port chairman, Datuk Kamalanathan sir can explain it. When we are discussing about investing in ports, in minor ports, not the major ports, the minor ports in India, the minor ports, the ports in Singapore or Malaysia are not very much inclined to invest in India, saying that they are all incredibly priced. So how do you see that, the opportunities, and why Indian ports are not available? I don't know. I mean, in my case, even in Labuan Port, I'm looking for investors because we have a very small port. Our port in Labuan is specifically working on oil and gas requirements. So we've got enough oil and gas players parked themselves in Labuan Port, and the port is too small for us to expand. So what we are going to do right now, we are in the midst of finalizing our proposal to get people to come and invest or to build a port together with us in Labuan. So I think at the end of the day, it's about dollar and cents, economical viability of an investment. And an investor look at a port. I am sure that the guy wants to not only want to build the port, he wants to run the port. And when he wants to build and run the port, he needs to have enough support from the government so that he feels safe. And he doesn't want anyone else that comes into the change of government takes place, and then whatever investment is done, suddenly there's a stop. I think that comfortable thing people need to see. I'm not too sure which port you're referring to in India, but I think in India, there's huge potentials for this part of the world. If you look at ports in South India, Visakhapatnam and all, I think huge. Madras itself is a huge port. And I think Madras port probably is the main port from this part of the world for people to use to send their products, vice versa, both Malaysia and India and Malaysia. Because to send a Malaysian product on a vessel to Tamil Nadu and then from Tamil Nadu to Mumbai, the days and the cost is much more expensive sometimes. They would rather berth it in Tamil Nadu and use road transport to send to Mumbai. And this economics will play an important role. If a supplier can find the economics fits his values, then I don't think that's a problem. I think you just have to give that value chain there for him. No, I'm not talking about the major ports, not the major ports. And also I'm not talking about the commercials of the ports, the value of the port, the investments coming into the ports as far as the minor ports are concerned. Are you talking about the shipping Small agents? Small ports like maybe Karaikal port or other small ports where these ports are unable to find foreign investors to the Okay. We have small ports. Major ports are successful in India. Yeah. Major ports. We have small ports as well. Like in Sabah, there's about 7 or 8 ports. Every city, every town that has got a seashore will be able to build a port. Okay, but this small port serves the local requirement more than international. There's one port that manages international vessels, and from there the vessels are broken up into smaller ports.
And in India, with a huge population, I think it's about bringing the value chain to tell people why they should use the port. And at the same time, we see in Malaysia. Malaysia has got 2 ports in the southern state. One is in Pasir Gudang, and there's 2 ports, Tanjung Pelepas and Pasir Gudang, 2 ports. And one port, despite knowing the fact that Singapore has got one of the biggest ports, they were able to have another successful port in Johor because there were 1 or 2 big shipping agents who were willing to use their port as the base. So once you have international shipping agents, shipping line, you can convince them, then the port will survive. Well, one more thing. முதல்ல நீங்க கேட்டீங்களா இந்த ஹோட்டல்ஸ்லாம் இங்க ரொம்ப ஏன் இங்க மலேசியால ரொம்ப சீப்பா இருக்கு? இந்தியால இருந்து ஒரு நாளைக்கு நீங்க தெரியும் எத்தனை ஃபிளைட்ஸ் வருது? இந்தியால இருந்து ஈஸிலி ஐ திங்க் ஒரு 15 to 16 ஃபிளைட் இருக்குமா? More than that. Easy, you see, from India, from Bombay, say from Delhi, from Calcutta, every day there's flights. And you know, today, so the Indian tourists has come, it's a competition market. So everybody have to, because we are all in our hotels, Malaysia, actually you can see, we are all running almost 80 to 90%. And the market, because the competition, இப்போ இதே மாதிரி இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு போனா கூட நம்ம கம்பேர் பண்றோம் பாருங்க. இதே நீங்க வந்து இங்க ஒரு 120 ரிங்கிட், 120னா ஒரு 5,000 rupeesக்கு அருமையான ஹோட்டல்ல இங்க இருக்கலாம் மலேசியால. இதே உங்களுக்கு இந்தியால இருக்க முடியாது. முடியுமா? சொல்லுங்க. சான்ஸே இல்ல. நம்ம டாக்டர் சரவணன்ல தான் கேட்கணும் இது. நான் அவர்தான் 2 பக்கம் அடிக்கடி வந்துட்டு போவாரு. இல்ல because you know it's not because இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு இந்தியால இருந்து I think easily like you just say from திருச்சி சைட்ல ஏர் ஏசியா we have ஒரு நாளைக்கு 3 flight 4 flight. அதே மாதிரி மலிண்டோ இருக்கு. That's only திருச்சி பண்ண சவுத் இந்தியா பத்தி சென்னையும் திருச்சியும். And you have எவ்வளோ கல்கட்டால இருந்து டெய்லி இருக்கு. கல்கட்டால இருந்து we also have in பாம்பே காலையில ஒன்று நைட் ஒன்று. அதே மாதிரி டெல்லி so many எல்லா ஊர்ல கேரளால இருந்து ஓடியா இருக்கு. So you just imagine எவ்வளோ பெரிய டூரிஸ்ட். I mean அவ்வளோ ஹோட்டலும் ஃபுல். And you can see Indian tourists a lot of companies அவங்க வேற ரொம்ப எல்லாம் அந்த சாப்பாடு அந்த பிரச்சனையே இல்லை அவங்களுக்கு. That's why the Indian a lot of hotels are flourishing in Malaysia. Thank you, Tansri. And before I pass on the mic to one Mr. Gilbert Alvin, I have one comment from the comment section. Probably Consul General and Pugal also can note of it. There is one Mr. Seelan who says, we want a portal specifically to identify genuine business owner or traders in Chennai, which should be endorsed by business organizations in Chennai, so that it is easier for us to do business without any uncertainty. So இது ஒரு கமெண்ட் ஒன்று வந்திருக்கு. Probably Consul General could take note of it. Basically, to do business in Malaysia, is it? He is from Malaysia. Okay, you can always check with SSM, you know. There's a Suranjaya Sharikat Malaysia SSM. You can always check with that portal. No, அவர் அங்கிருந்து கேக்குறாரு. சென்னையில இருக்க business அதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு which should be endorsed. To be endorsed. So he is looking for business owners in Chennai. Okay. So எனக்கு ஒரு போர்ட்டல் மாதிரி இருந்ததுன்னா வரும்னு சொல்றாரு. இப்போதைக்கு but as I mentioned just now also, you can always check with me or the consulate or with our Matrade office here or my Matrade office basically. Verification பண்ணலாம். At least the genuine இல்லையான்னு. So because of course a lot of things will happen in between. நிறைய கேஸ் நான் பார்த்திருக்கேன். So you can check with the consulate or trade office. Thank you, sir. Now Mr. Gilbert Alvin has got a question. Binary, yeah. Binary. Good evening, Datuk Saravanan and also Datuk Kamalanathan and also Tan Sri R Doraisingam and also Datuk AK. Because we've been actually collaborating with some of the Indian institutions for the last 5-6 years, including LIBA, University of Madras, and so on. So we hope under the new education policy, more collaboration between Malaysian institution and Indian institution can be done. Of course, we also been getting some students from India
who are coming and pursuing their programs at the Binary University. And I'm very sure that Datuk Saravanan is aware today. I think one of my regional director from India came and saw him today, where we're going to launch a scholarship program between Tamil Nadu government and Binary University. So I want some comments on the education sector, because I think the education sector was not covered just now. I think we covered mainly on tourism and other things. And I got my good friend Datuk Kamalanathan there, who was the former Deputy Minister of Education and a long lost friend. Okay, I just add in a few points. Maybe after that, Datuk CG, you can add in. I remember very clearly in the year 2017, 2018, I'm not too sure. That's the year the Prime Minister, Datuk Sri Najib Razak, visited India and then off to New Delhi. One of the MOU signed between the Malaysian Higher Education Ministry, MQA, and the All India University was a memorandum of understanding of dual recognition. This dual recognition means that students who study in universities in Malaysia and students who study in university in India can get their courses or pursue their education in Malaysian universities or Indian universities. However, you must be able to check whether the Indian universities' names are listed in the All India University list. And they have got a big number of lists. So once the universities' names are in that particular All India Universities list, then I don't think there's a problem of recognition in Malaysia and vice versa in India. We had many students from Malaysia going to India to study. And that, I think, CG Datuk Sarah can tell, the numbers has dropped. I do not know whether it's zero now. I don't know whether it's zero, but I won't be surprised if it's zero for medical students. Not zero, Dato. Got some, but it's very low. Yeah, but these students who are still studying there, they will sit for NEET. Once they get through the NEET, they go and sit for the exam. This is despite the fact that Malaysian students go and do their foundation education in Malaysia, they get through, and then they go to India, they study NEETs and they continue. But to get students from India to come to Malaysia, there is not many area of focus. But there is huge potential. I know for a fact of matter that there are many students have gone to study in university like Lim Kok Kwing University, creative schools and whatnot. And even for that matter, since I'm talking, because I represent the AIMS University as well, there's a lot of university that has worked in collaboration with AIMS University across the board, medical schools, engineering school and all. So I think there's huge potential as far as the students are concerned. And I think students in India will prefer Malaysia comparatively other parts of Southeast Asia because of they are familiar. They feel they are familiar in this location. And I think with CG's help, I'm sure that Binary can do very well in promoting their courses in Tamil Nadu. And the fact that we have Puhal, who's also got a lot of interest in education, may be able to assist as well to ensure that more students from India can come and study in Malaysia. Thank you, Datuk Sri. Now we have Jayamohan. And after Jayamohan, I have one question to both Datuk Sri Kamalanathan and Tan Sri. The question is the same, but I'd like to have a response from two of you individually. Now, Mr. Jayamohan. Okay, I think there is some problem in. Okay, let me shoot my question. Datuk Sri Kamalanathan and Tan Sri, like you said, India is rich in knowledge workforce and lot of innovation in technology. அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, ஓகே, இப்போ இந்த நம்ம நிகழ்ச்சி நிறைய பேர் இந்த பக்கம் பார்த்துட்டா இருப்பாங்க. ஓகே, Tan Sriயோட இண்டஸ்ட்ரி, ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஆல்சோ மூவி இண்டஸ்ட்ரி ரெண்டுமே சேர்ந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்தா நல்லா இருக்கும். This is something I'm looking for. அப்படின்னா what would be that one or two products you would say in terms of technology, so that இந்த பக்கம் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க யாருன்னா இருந்தாங்கன்னா they can come and connect with you.
Well, I can start this answer first. I want to see I want to see IIT in Malaysia. Okay. You know, I would love to see IIT in Malaysia. Will that happen? Because when you talk about every other universities in the country, IIT is so protected in India that it will not let go outside the Indian Oceans. I mean, exactly. Why? I mean, this is education. You know, we have all the facility here. If IIT can develop an education sector, work with a particular university that can provide IIT certification, like how Malacca Manipal works, you know, 2 years of education in Malacca and then 2 years in Manipal. Similarly, there's many universities in Malaysia. For once, the AIMS University in Malaysia, who's got enough space, we can work closely with IIT to produce the best students here. So there's always, this is my wish list if you ask me. Thank you. My wish list also, Dato. Thank you, TG Dato. We tried. I met, when I was the Deputy Minister, I met the Minister of Human Resources. In India, there's no education minister, there's Minister of Human Resources. Right. And during my discussion with the Minister of Human Resources, one of my questions was IIT. You know, she did not reject. I think that time was Smriti Irani was the Minister of Human Resources, and she did not reject. But you know, the way she answered, it's like it's going to be very difficult. But that's something that we need to work on. And I hope, I hope, keeping my fingers crossed, I hope that we can see an IIT campus established in Malaysia soon. Thank you. Ansri. Yeah, Vanakana. I have a question in education sector. Now, Vanakana, Mr. Ravichandran. Yeah, there is one actually you saying AIMS University admissions on the Indian students prefer, especially medical students, they are ready to come to study in Malaysia. அவங்க ரெடியா இருக்காங்க. பட் அதே இப்போ இங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா நீட் எழுதுனாதான் நீங்க ஈவன் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியில கூட படிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்த பிறகு இப்போ பிலிப்பைன்ஸ்ல இருக்கிற மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி இங்க ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. 1 year இங்க இந்தியாவில் படிக்கலாம். 1 year இங்க படிச்சுட்டு another 4 years நீங்க பிலிப்பைன்ஸ்ல படிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு இது கொண்டு வந்திருக்காங்க. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிலிப்பைன்ஸுக்கும் சைனாவுக்கும் தான் போயிட்டு இருக்காங்க. ஏன் மலேசியாவுக்கு அவங்கள நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றதுல கஷ்டம் இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும். I mean, AIMS University பொறுத்த வரைக்கும் we have limited places available. Okay, and the limited places Malaysian students இடம் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப டைட்டா இருக்கும். இடம் பத்தாம போயிருது. ஆனா இப்ப நீங்க கொடுத்த ஆலோசனை, அதாவது நீங்க கொடுத்த சஜஷன் something is implementable. That means the first 1 year or 2 years தமிழ்நாட்டிலே படிச்ச பிறகு அதுக்கு பிறகு அவங்க கண்டினியூட்டி இங்க படிக்கலாமா? அது ஒரு நல்ல யோசனையா இருக்கு. அது நிச்சயமாக நான் அது எய்ம்ஸ் பல்கலைக்கழகத்துக்கு எடுத்து சென்று எப்படி இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது நம்ம முயற்சி எடுக்கலாம். சகோதரர் ரவிச்சந்திரன். Okay, now I come back to the same question to Tansri. Yes, இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி ப்ராடக்ட் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன், எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னா what would be that 1 or 2 products or 1 or 2 solutions? இப்போ of course நம்ம இன்னைக்கு எல்லா ப்ராடக்ட் நீங்க I mean we have a lot of சினிமாலாம் வச்சிருக்கோம். இருந்தாலும் அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இங்க மோனோபோலியா இருக்கு. நான் சொல்ல விரும்பல யாரு இது பண்றாங்கன்னு. ஆனா இப்போ எல்லாரும் அஃபோர்டபுளா லைக் டிஜிட்டல் எல்லாம் அஃபோர்டபுளா போட்டா ஐ மீன் யூ கேவ் சம் இது மட்டும் இல்லை, இதே ஹிந்தி அதோட மலே பீப்புளுக்கு பார்ப்பாங்க. ஒரு ஒரு இப்போ மோனோபோலியா ஒரே ஆளா ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாத்தையும். ஸோ இஃப் யூ சம்போடி கேன் கம் இன் அண்ட் கோ இன் அ வெரி பிக் வே, ஸோ இட் வில் பி எல்லாத்துக்கும் அஃபோர்டபுளா இருக்கும் பாருங்க. இப்போ மந்த்லி இவ்வளோ கட்டணும் அந்த மாதிரி வந்துகிட்டு இருக்கனால கொஞ்சம் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் எவ்ரிபடி. I think Datuk Kamalanathan, I think you understand what I'm. Yeah, I understand. I've been following this development. I'm not in the industry, but I'm following this development. Yeah. That I agree with you. Yeah, I mean, I agree with your point, Ansri. Yeah. I have one question. Question to CG, Council General. There is one from Sir Swarna Prabha. We are from Maypurul Agronomics, Coimbatore. We manufacture masala food products. We currently supply to the leading departmental stores in Coimbatore, Chennai, and Bangalore. We have huge welcome for our products in Malaysia and Singapore. People who have visited here have taken our products and they asked for more to send to their place.
but we are unaware of how to take this as an opportunity and proceed further. Kindly advise. Good question. See, basically, just for you to bring all these food products, it's not easy to Malaysia. First thing, I don't know, I think I know this company. I think they sent me an email recently. Is it so? No, they sent me an email. No, it was a question in the chat. They are not there in the. So basically, to send products to Malaysia, you need to have a halal certification. A lot of procedures are there, and perhaps they can get in touch with me. So of course we welcome them, but what kind of brand is that? They say Maypurul Agronomics. Maypurul. Maypurul means? Sorry. Maypurul Name of is the product, I think. Oh, okay. Maypurul Agronomics. The name of the person is Swarna Prabha. Swarna Prabha. Okay, and they can get in touch with me. Okay. So basically, there's a lot of you can't just simply send any products, you know, to Malaysia. So sure. Fine. Any questions? Yashika, we can wind up if it is. Yeah. Yes, Pugar, you can. No. So thank you for such a wonderful and insightful responses from the panelists. It was really informative, and we look forward to have more and more sessions like this and interactions to develop the business opportunities between Malaysia and Chennai. Particularly with the Tamil connection which Chennai is having with Malaysia, we can do wonders in this particular area. With this, I would like to thank all the panelists, His Excellency Mr. Saravanan Karathihayan, the Honorable Consul General of Malaysia to Chennai, Datuk P Kamalanathan. He's a very close friend and good friend. Always have an interest in Dravidian Professionals Forum. Whenever we ask him to participate and invite him, he comes with open hands. Thank you, Datuk Kamalanathan sir, for such a wonderful presentation. And very good friend, Sri R Doraisingam Pillai, a very humble but a great industrialist from Malaysia. Thank you so much, sir, for participating. So thank you for the attendees and panelists, and thank you, Jaishankar, for coordinating the event. Thanks a lot. Have a nice day. Before I pen off, I'd like to wish India a very happy 75th birthday, August. I know it's August 15th, then, August 15th, yeah. August 15th, you know, I wish all 75 years old. எப்பவுமே இளமையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இந்தியா, இருந்தாலும் 75 வயசு ஆகிவிட்டது. Happy birthday for you also. Thank you very much. எல்லாம் இந்த ஆகஸ்ட் மாசத்துல நடந்த நல்ல விஷயங்கள்லாம் ஆகஸ்ட் மாசத்துல ஒரு 10 வருஷம் இடைவெளிதான். அதே நேரத்துல ஒலிம்பிக்ஸ்ல வந்து ஹாக்கி ஆண்கள் டீம் வந்து பிரான்ஸ் மெடல் ஆஃப்டர் 41 இயர்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க. And for the first time the female team also qualified to semi-final. அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய முன்னேற்றம். ஏன்னா ஒரு காலகட்டத்துல இந்தியா ஹாக்கி டீம்னா உலக அளவுல ஒரு சிறந்த டீமா இருந்தது. ஒரு காலகட்டத்துல ரொம்ப வீக்கான மாதிரி இருக்கு. ஆனா மீண்டும் நல்லா வந்திருக்கீங்க. இந்தியா did very well in the hockey team. I think congratulations to all of you. And this Dravidian Professionals Forum is an excellent avenue to bring Dravidians all over the world to share thoughts, opinions, so that we can prosper our friends in the Dravidian movement. And I must congratulate His Excellency Dr. Thiagarajan for this wonderful idea initiative, Young Finance Minister, and also Mr. Puhal Gandhi for this platform. Continue to inspire and continue to create successful people, irrespective which part of the world they are. Once again, thank you very much. My apologies if my answers were not fulfilling. My apologies if my answers were not what they asked for. But I think we had an excellent platform. I must congratulate Sri for being able to get Dr. ATK along with us today with his tons of experience. And then also, once again, congratulations, Datuk CG. Well-deserving award. I hope to see you soon. Thank you. Sure. And thank you, Datuk ATK, for such a wonderful
presentation along with Tansri. It was really, really helpful, and it was really, really informative. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Nandri, Have a Jaishankar. nice day. Bye. Nandri, Thank Nandri, you. Nandri. Thank you very much. TK, Nandri. Tansri, Nandri. Jaishankar, ரொம்ப நன்றி. Thank you. Thank you, Tansri. Saravanan, very ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி. We will Congratulations, Datuk Kamalanathan. Thank you, Datuk. So, Thanks, a very Vijay. informative session. Hopefully, we can, conduct such a session in future. So we can, DPF can act as a platform to connect Malaysians and Indians, particularly that is, as Datuk Kamalanathan very rightly said, our founder vision is that to connect all the expats and Dravidians living across the globe, Yeah. so that they become a single family. That is our whole idea. So let us work towards it. Thank you so much. Thank you, and Thank God you, bless thank you. all of you. Have a nice time. Okay, well. நன்றி.